হ্যাঁ, একটি প্রশ্ন এসেছে, বাবা মা ভাই বোন তথা নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া যাবে কিনা। নিকটাত্মীয়গণ অভাবী হলেও তাদের তালিকা কিন্তু যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে নাই। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট করে যাকাত গ্রহীতাদের ৮টি খাত বর্ণনা করেছেন। সেই খাতে নিকটাত্মীয় বাবা মা নেই। হ্যাঁ, নিকটাত্মীয়দের জন্য, বাবা মার জন্য আপনি দান করতে পারেন। দানের কথা বলা হয়েছে কোরআনে, সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বাবা মা, অভাবী আত্মীয় স্বজন, এদেরকে দান করতে বলা হয়েছে। কারো কারো ধারণা গরিব আত্মীয় স্বজন যাকাতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কথাটা কি ঠিক? পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি, ঊর্ধ্বতন স্থানীয় পরিজন এবং সন্তান সন্ততি, নাতি নাতনি, স্থানীয় অধস্তন পরিজন, এদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। এরা আপনার পরিজনভুক্ত, পরিবারভুক্ত। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারেও দানের কথাই বলা হয়েছে। হ্যাঁ, বলবেন তারা গরিব, ফকির, মিসকিন। হ্যাঁ, এখানে ফকির মিসকিন বলা হয়েছে, আত্মীয় ফকির, আত্মীয় মিসকিন বলা হয়নি। আত্মীয়দের জন্য দানের কথা বলা হয়েছে। যাকাত তো সাধারণ ফকির মিসকিন, যাদের কোনো আত্মীয় ধনী নেই। এরকম হলে ধনীদের আত্মীয়রাই শুধু ধনী হবে, সাধারণ মানুষরা যাকাত আর প্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সাধারণ বান্দাদের জন্য যাকাতকে উন্মুক্ত করেছেন। সেজন্য যাকাতকে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার সুযোগ নেই। First of all, in order to give zakat money, we have to ensure that the recipient falls under one of the 8 categories mentioned in verse 60, chapter 9, Surah At-Tawbah. The first 2 of these 8 categories are al-fuqara wal-masakin, which is the poor and the needy. The poor who are flat stone broke. So if they have lunch, they may not have dinner. If they have dinner, they may not have breakfast. So they're really broke. The poor are people who are a little bit better off. They have food, they have a shelter, but they don't have what sustains a decent level of living. So they need a car to go from point A to B to commute for their work. And the car is broke and they don't have money to fix it. They're not poor, but they need financial assistance. They have food, they have a house, but they don't have money to pay the medical bills or the electricity bill, or to take the children to school. And these are necessities, but it's not like someone who's poor and is dying. So they are eligible for zakat. So if your brother falls under these 2 categories, and he can be classified as poor, how do we know that he's poor? He doesn't have enough money to carry him on to the end of the month where he receives his paycheck. So he receives maybe $5,000 a month, but he has a big family, a lot of rent to pay, and a lot of bills. So by the 15th of the month, he's flat. So he's asking people for loans and to borrow. Not that he's squandering money left, right, and center. Rather, he is in need. He deserves
to be given from zakat. The second issue is that you are not obliged to provide for him. So if I have a son, no, it's my duty to provide for him. I can't give him from zakat even if he's broke. If I have a father or a mother, in this case, it's my obligation. But in your case, you're not going to inherit him. He's not going to inherit you. You can give him from zakat without any problem, inshallah. With wealth comes responsibility in Islam. There are people that you are responsible for in front of Allah at the Day of Judgment to care for them financially. These people are your parents, your mom and your dad, your wife and your children. So you cannot give zakat to these individuals. You can give zakat to the needy people in your family, including your sisters, your brothers, your uncles, and your aunts. If they are needy, if none of them is needy, then you can give it to any poor people in the community, and Allah will reward you for that. This is an understanding that the people that you are responsible for in front of Allah at the Day of Judgment, you cannot give zakat to them, as I said, including your parents and your wife and your children. Other than that, family members are preferable if they are aunts or uncles, sisters or brothers, or anyone in the community that is of need. May Allah reward you and accept from you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So your question is about paying your zakah or part of your zakah to those relatives who are poor. They can afford to live. They are living hand to mouth, but they are poor. That is your question. Am I correct? Yeah, Okay. exactly. Yeah. My answer is they are more worthy. They are more worthy than anybody else to collect your zakah. Whether you give them part of it or you give it entirely to them, depending on how much. Because the person is categorized as faqir or poor if he does not have the basics, if he is in need for help to live day by day. So if he is eating and living hand to mouth, he could be a physician, but his salary is not breaking even. He could be a principal at a school, but he's still eligible for zakah. So the description that you've mentioned about your relatives, I want to share with you the glad tidings that the Prophet ﷺ has said when he was asked about the payment of zakah or charity to the relatives. He said, when you give your alms, when you charity to people who are not related to you, you would definitely receive the reward for charity. But if you dispense it to relatives, that is double reward. The reward for upholding the ties of kinship and the reward for the payment of the zakah or the charity. Dr. Zakir, in the case of a person who wishes to give zakat to a non-dependent family member, what is the ruling on this? As far as giving zakat to a family member who is not dependent, it is permissible. There's a hadith mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of zakat, hadith number 1462. Once the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he was giving khutbah after the Eid, whether it was Eid al-Fitr or Eid al-Adha. He was giving khutbah and he told to the people that give alms, give charity, give zakat. Then he went to the women and told them, give alms, give charity. And he comes back home, and then a lady by the name of Zainab, may Allah be pleased with her, she comes to the house of the Prophet and says, may I come in? So, who are you? So she says, I'm Zainab. Who's Zainab? Then Zainab, the wife of Ibn Masud, may Allah be pleased with him. Prophet said, yes, you can come in. So she says that because he told me to give zakat, I want to give my zakat and give the gold jewelry. But my husband, Ibn Masud, may Allah be pleased with him, he says that no one is more deserving than your husband and your son. So the Prophet replies, he is right. The most deserving of your zakat is your husband and your son, and giving to them the best people. So this proves that you can give zakat to your family member who is not a dependent. And further it's mentioned in the hadith of Tirmidhi, hadith number 2583, that giving charity to the poor is only charity. But giving charity to your near ones, it is also building relationships. So a man cannot give zakat to his wife because she is a dependent. But a wife can give zakat to the husband. Similarly, a son cannot give zakat to the mother, but a mother can give zakat to a son because a son is not dependent on the mother.
It is the father whose responsibility to take care of the family. Similarly, a sister can give zakat to the brother. But natural, all of these relatives or non-dependent should fall in one of the 8 categories. Then they can give zakat to the relatives or non-dependent. জাকাতের টাকা নিজ গরিব আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া যাবে কিনা, এই প্রশ্ন উত্তর হলো শুধু দেওয়া যাবে তা নয়, বরং নিজের নিকট আত্মীয় গরিব হলে তাদেরকে জাকাতের টাকা আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দিতে হবে। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আস-সাদাকাতু আল মিসকিন সাদাকাহ ওয়াস সাদাকাতু আলা যিল কুরবা সিলাতুন ওয়া সাদাকাহ। আপনি সাধারণ গরিব মানুষকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব পাবেন, আর যদি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকেও গরিব হয় তাকে দান করেন, তাহলে আপনার দান প্লাস আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, 2টা সওয়াব আপনি পাবেন। আপনার আপন ভাই বোন তারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের আলাদা সংসার আছে, আপনি তাদেরকে জাকাতের টাকা দিতে পারেন। আপনার ভাগনা ভাগ্নি, আপনার ভাতিজা ভাতিজি, তাদেরকে আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারেন। আমরা অনেকে মনে করি নিকটাত্মীয়কে জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না, এটি ভুল ধারণা। নিকটাত্মীয়কে জাকাতের টাকা দেওয়া যায়, তবে হ্যাঁ, অধীনস্থ যাদের ভরণ পোষণ দিয়ে আপনার কর্তব্য, আপনার স্ত্রী তার ভরণ পোষণ দিয়ে আপনার কর্তব্য, আপনার বাবা মা তাদের ভরণ পোষণ দিয়ে আপনার কর্তব্য, সন্তান সন্ততি তাদের ভরণ পোষণ দিয়ে আপনার কর্তব্য, অতএব তাদেরকে জাকাতের টাকা আপনি দিতে পারবেন না।